Welcome students. Today in this lecture we are going to study about the chemical coordination. In the previous lecture we studied about the nervous coordination. Now we know that nervous system plays important role in performing the activities of the body, means it controls and coordinates the life processes. Now we know that the human body, it is made up of a complex organization, and to support the nervous system there is another system present in the body, which is the endocrine system. The endocrine system is responsible for secretion of the chemicals, that is the hormones, and hormones equally controls and coordinates the different life processes. Now here the cells and organisms, they communicates with each other through the chemical signals. Now uh, on that basis they are of four types. First type is the autocrine cells. Autocrine cells release the secretion and stimulates itself. स्वतःलाच स्टिम्युलेट करण्यासाठी या सेल्स काही केमिकल्स रिलीज करतात, त्यांना ऑटोक्राइन सेल्स असं म्हणतात. सेकंड, पॅराक्राइन सेल्स. पॅराक्राइन सेल्स रिलीजेस द सिक्रिशन अँड स्टिम्युलेट्स द नेबरिंग सेल्स. शेजारच्या पेशींना स्टिम्युलेट करण्यासाठी ह्या सेल्स केमिकल सिक्रिशन करतात, त्यांना पॅराक्राइन सेल्स म्हणतात. थर्ड टाईप आहे एंडोक्राइन. हिअर द एंडोक्राइन सेल्स दे रिलीज सिक्रिशन टू स्टिम्युलेट द डिस्टंट सेल्स. ज्या दूरवर पेशी आहेत त्यांना स्टिम्युलेट करण्यासाठी ह्या सेल्स काही केमिकल्स रिलीज करतात, त्यांना एंडोक्राइन म्हणतात. आणि फोर्थ टाईप आहे फेरोमोन्स. फेरोमोन्स आर द केमिकल्स सिक्रेटेड बाय द ऑर्गॅनिझम. काही सजीव त्यांच्या ऑपोजिट मेटला अट्रॅक्ट करण्यासाठी काही केमिकल्स रिलीज करतात टू स्टिम्युलेट अदर ऑर्गॅनिझम. इथं मादी असेल त्याला आकर्षित करण्यासाठी मेल्स काही फेरोमोन्स म्हणतात त्याला. दे आर कॉल्ड ॲज फेरोमोन्स. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ cells or the organisms which shows communication with each other through chemical signals. Yes, higher animals has a complex body organization. So in addition to the nervous system, there is need of the chemical coordination, and the system is called as the endocrine system, which consists of the endocrine glands, and these endocrine glands secrete the hormones particularly. So we will study the endocrine system. The endocrine system, it contains the or it controls the body activities by the chemical messengers, and these chemical messengers are nothing but the hormones. Now hormones are directly released into the blood and carried via blood to the different parts of the bodies to perform different activities. Now we will study the chemical nature. रासायनिक स्वरूप हार्मोन्सचं कसं असतं त्याला आपण केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स म्हणतो. तर वेगवेगळ्या प्रकारचं स्वरूप या हार्मोन्सचं असतं. पहिलं आहे द फर्स्ट केमिकल नेचर इज द हार्मोन्स आर अमाइन्स अँड like simple catechol amines, and these catechol amines are secreted by the adrenal gland. The part that secretes the catechol amines of the adrenal gland is the adrenal medulla. Now which hormones are secreted? The epinephrine and non-epinephrine secreted by adrenal medulla. For that you should know the structure of adrenal gland. Adrenal gland is composed of adrenal cortex and adrenal medulla. Outer cortex and inner medulla, and medulla secretes epinephrine and non-epinephrine. Similarly, the melatonin, which is secreted
by the pineal gland, and pineal gland is the part of the diencephalon epithalamus. Posteriorly it is located and it secretes the melatonin. For example, thyroxine also is secreted by the thyroid gland, and this is nothing but it is modified from the amino acids. Secondly, some hormones, they are peptide hormones, or they consist of long and short chains of amino acid, so amino acid derivatives. For example, hormones of hypothalamus like oxytocin and ADH and gonadotropin releasing hormone. These are the hormones of hypothalamus, which are the peptide hormones. Third type, protein hormones. Third type of nature is protein hormones. There are several proteinous hormones like insulin, glucagon, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, growth hormone, again LTH hormone. These are the protein hormones. Next chemical nature is fatty acid derivatives like prostaglandins. Fatty acid derivatives. This is also another nature of the hormones here. Next is the steroid hormones, these hormones are fat soluble or lipid soluble, and these are derived from the cholesterol. Next here, the steroid hormones, for example, estrogen, testosterone and aldosterone. These are the steroid hormones, shows long lasting effect. Again, gaseous nature like nitrous oxide is also under this chemical nature. So this is the chemical nature of the hormones. Next, we will study the properties of the hormones. Hormones shows different properties. काही गुणधर्म दाखवतात हे संप्रेरके, and these hormones, first property we can study here. The hormones are effective in very low concentration, and they act as the chemical messengers. म्हणजे हार्मोन्स हे रासायनिक मेसेंजर किंवा केमिकल मेसेंजर म्हणून या ठिकाणी काम करतो. These hormones, they can stimulate or inhibit. त्यांच्यामध्ये क्षमता असते उत्तेजित करण्याची, स्टिम्युलेट करण्याची, स्त्रवायला लावण्याची आणि स्त्रवायला थांबवण्याची, किंवा एखाद्या प्रक्रियेमध्ये बदल घडवून आणण्याची. म्हणजेच इट कॅन मॉडिफाय स्पेसिफिक प्रोसेसेस. Similarly, the hormones, they interacts with the receptors on the plasma membrane. There are receptors located on the plasma membrane. For example, this is receptor, and some hormones, they directly enters the nucleus to interact with the genomes. जीन्स बरोबर इंटरॅक्ट करण्यासाठी काही आतमध्ये प्रवेश करतात. So here the hormones also, due to excess or deficiency, means hyposecretion of hormones, can lead to the various disorders. And these hormones, they gets metabolized after their use and cannot be reused again. So these are the properties of hormones. Again, one more property here, it is the hormone secretion. It is regulated by positive or negative feedback mechanism. ज्यावेळेस गरज असेल त्यावेळेस हार्मोन्स मेसेज जातो, हार्मोन्स रिलीज केले जातात, त्याला पॉझिटिव्ह रेग्युलेशन म्हणतात. आणि ज्यावेळेस गरज पूर्ण होते त्यावेळेस मेसेज जातो, त्याचं इनिबिट केलं जातं. गरज संपल्यानंतर त्याला आपण निगेटिव्ह फीडबॅक ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी, द हार्मोन्स कॅन बी रेग्युलेटेड
or they shows positive or negative feedback mechanism. Moving on to now how actually the hormones they shows their action or they acts or they can be changed in the cell. So we'll study the mechanism of hormone action through the membrane receptors. Through the membrane receptors. Here these hormones are released in very small quantities. खूप अल्प प्रमाणामध्ये हार्मोन्स रिलीज केले जातात आणि ते रिलीज केल्यानंतर ते बाइंड टू द हार्मोन रिसेप्टर्स. रिलीज केल्यानंतर त्या टार्गेट ऑर्गनपर्यंत जातात आणि तिथे सेल मेम्ब्रेन असेल तर तिथे त्याच्यावरती रिसेप्टर असतो. त्या रिसेप्टरला जाऊन ते बाइंड होतात. So they may be on the receptors may be on the cell membrane or the receptors may be inside the cell, means intracellular. Hormone receptors complex is formed and this leads to biochemical changes in the target tissues. जे टिश्यूज आहेत हे त्याच्या टार्गेट ऑर्गन्स आहेत त्याच्यावरती जाऊन त्याच्यामध्ये जैव रासायनिक बदल त्या ठिकाणी घडून आणतात. कधी अगोदर त्यासाठी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हा फॉर्म व्हावा लागतो. दिस इज हार्मोन, दिस इज रिसेप्टर अँड हिअर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. नेक्स्ट, नाउ हाउ इज द मोड ऑफ ॲक्शन or the hormone action through the membrane receptor? We will study that. Hormones like, now which hormones? The hormones like catecholamines, amino acid derivatives, which are fat, we can say fat soluble, non-soluble here. So the hormones like catecholamines, peptides and polypeptides hormones are not lipid soluble, means फॅट मध्ये सोल्युबल. आपल्याला माहिती आहे ही फॉस्फोलिपिड बायलेअर मेम्ब्रेन असते लिपिड, मग ते त्याच्यामध्ये काय होत नाही, डिफ्यूज होत नाही किंवा सोल्युबल होत नाही. म्हणून इथं जी सेल मेम्ब्रेन आहे त्या ठिकाणी रिसेप्टर्स असतात की जे त्याला फॅट्स असल्यामुळं त्याला सोल्युबल होत नाहीत आणि त्याच्यामुळे ते प्रवेश आतमध्ये डायरेक्टली न देता ते रिसेप्टर्स त्याला बाइंड करतात किंवा रिसीव्ह करतात. सो दिस कॅनॉट एंटर द टार्गेट सेल्स थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेनमध्ये ते आत प्रवेश करू शकत नाही, कारण इथं लिपिड मॉलिक्युल्स आहेत आणि ते फॅट सोल्युबल नाहीत, लिपिड सोल्युबल. सो दिस नॉन स्टेरॉइड वॉटर सोल्युबल हार्मोन्स दे इंटरॅक्ट विथ द सरफेस रिसेप्टर्स, आणि हे सरफेस रिसेप्टर आहे, सरफेस रिसेप्टर molecules on the plasma membrane. Now the hormone receptor complex, this hormone receptor complex, it releases the enzyme called as adenylate cyclase. एन्झाईम कोणतं रिलीज करतं, हे ॲडिनिलेट सायक्लेज नावाचं एन्झाईम त्या ठिकाणी रिलीज करतं फ्रॉम द रिसेप्टर साईटच्या माध्यमातून. अँड दिस एन्झाईम इट फॉर्म्स सायक्लिक AMP. हे एन्झाईमच्या मदतीनं इथं सायक्लिक AMP फॉर्म होतो आणि त्याला आपण सेकंडरी मेसेंजर असं म्हटलेलं आहे. हार्मोन हा प्रायमरी किंवा फर्स्ट मेसेंजर आहे आणि ह्या ॲडिनिलेट सायक्लेज रिसेप्टरने रिलीज केलेल्या एन्झाईमच्या मदतीने आणि ATP मॉलिक्युल्स सेलच्या सायटोप्लाझममधल्या त्याच्या मदतीनं इथं जनरेशन ऑफ सेकंडरी मेसेंजर म्हणजे सायक्लिक AMP सेकंड मेसेंजर म्हणून तो फॉर्म होतो अँड ॲक्टिवेट्स. आणि हा तयार झाल्यानंतर इथे हे बायोकेमिकल प्रोसेसेस कंप्लीट होतात, एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी ॲक्शन्स घडतात. अँड हिअर द फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्स इज शोन बाय द ओव्हेरियन growth. Ovarian growth means here this ovary, we know that follicle stimulating hormone shows action on the ovaries, and here this hormone acts as first messenger and cyclic AMP as second messenger. And other type of messengers also can be formed, like as a plays important role as a secondary messenger, and they are the calcium ions,
the cyclic GMP and IP3 म्हणजेच ज्याला आयनोसिटॉल ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्युल्स असं म्हणतो. These are the other kinds or other types of the second messengers. Now here we will move on to the next mode of action through the intracellular receptor mechanism or mode of hormone action through the intra. This is on the cell membrane. This hormone is not soluble or lipid soluble नसल्यामुळं इथं रिसेप्टर असतो सेल मेम्ब्रेनवरती, परंतु इथे काही हार्मोन्स हे लिपिड सोल्युबल असतात आणि हे फॉस्फोलिपिड लेअरमध्ये ते सोल्युबल होऊन आत प्रवेश करतात इनसाइड द सेल. ही सेल मेम्ब्रेन आहे आणि पेशीच्या आतमध्ये ते प्रवेश करतात. कोणते हार्मोन्स हे फॅट सोल्युबल किंवा लिपिड सोल्युबल आहेत? तर स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरॉन, इस्ट्रोजन हे कोणते हार्मोन्स आहेत? याला आपण स्टेरॉइड हार्मोन म्हणतो. इथे इस्ट्रोजन आहे, हा हार्मोन आलाय, हा हे त्याचं टार्गेट ऑर्गन आहे. इथे काय होतं, हे स्टेरॉइड अँड अदर हार्मोन्स लाईक थायरॉइड हार्मोन्स, दे आर लिपिड सोल्युबल अँड इझिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन into the cytoplasm. Here they bind with the intracellular receptors